Kestik. Süper oldu arkadaşlar. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Gizemciğim, eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Uçağı ben alayım. Uçurmak üzere Levent abiye vereceğiz. Levent Yalnız abi. ben uçurmayacak mıydım? Yok. Kim söyledi sana öyle bir şey? Kim söyledi? Gizem de uçabilir. Serhancığım Gizem'e o bence kadar şöyle bir uğraştık deney. bu uçağa. Gizem'e uçurttuk. Abi öyle bir şey yok zaten. Şimdi bir şey yapalım. Yalnız erkekler uçar diye bir şey mi var? Kadınlar da uçabiliyor, biliyorsunuz değil mi bunu? Hayır, biliyoruz da şimdi biz bu 3 boyutlu istiyorsun bir oğlum? Al. uçak. Al, Dur uçur, abi bir dakika uçur. dur. Ben bakmak istemiyorum. Bir Rica dakika. etsem atabilir Sen al. misiniz siz? Tabii. Abi çok şey olduk ya. Böyle saçma şey mi olur? Uçuracaksın yani. Kadınlardan da pilot olur, evet. Tamam, sen bu uçağı uçurursan ben videonun introsuna seni direkt koyacağım, tamam mı? Bu şekilde koyacağım, kamera arkasını koyacağım. Tamamdır, Tamam. anlaştık. Hadi bakalım. Abi pili şey yapalım, O zaman bakalım. hazırlıyorum uçağı. Tamam, hazırla Meclis, sana zahmet. Vay be. Sen de. Hadi bakalım. Bir dakika, güzel. Vallahi benden iyi uçuruyor ya. Şu an bir yandan Gizem'le uçağı çekmeye çalışıyorum aynı anda. Alçak geliyorum. Uçak nerede? Uçağı alıyorum. Evet. Kafayı aşağı, sorun yok. Şöyle şovumu da yapayım. Oh. Süpersin. Ya iniş deneyelim hocam. Doğru ver ve bekle. Rudder'la düzeltebilirsin. Güzel. Ver aşağı ve bekle. Süpersin. Elini bırakma. Aşağı doğru ver ve bekle. Rudder ver sağa. Güzel. Harikasın. Kadınlar böyle uçurur. Artık kamera bende. Pilotajlık bende. Her şey bende. It is important to glue both ends of the carbon fiber to ensure proper transfer of torsional forces. For the wing, you don't need to glue the carbon fiber tubes. This way you can use them again in other projects. Make sure to insert the servo lead extension cable now, because once the vertical stabilizer is installed, it will be much harder to run the cable. Using pushrod connectors is optional, but very helpful, as they make it easier to center the ailerons.
It is also very important to glue this carbon fiber properly. Do not use a bolt shorter than 30 millimeters, as it is critical for properly transferring the loads. Do not glue these push rods, as they need to slide freely. This suspension is simple yet effective. It helps reduce peak stress, especially when landing on hard surfaces. Be careful not to let glue get inside and block the mechanism. You can also use CA accelerator if you prefer. It is extremely important to print this part correctly. Poor layer adhesion or an unbalanced propeller can cause it to break. If you cannot achieve a good quality print, consider using a commercial aluminum prop hub instead for safety. Secure all electronic components with Velcro.